معكم اسبو هنا. للتأهل للميجر يتم جمع النقاط من البطولات المنطقية الثلاثة، وهذه هي الأفريقيا اللي تأهلت. منطقة المينا تأهل الفريقين فالكونز ورول 1. خرجوا التوأم روس وكليرز من رول 1 وانضموا للتي ار كي في فالكونز، وخرجوا أحمد ونوبة من فالكونز وانضم لهم وخالد وراحوا لرول 1. أوروبا نقصت خانة تأهل منها كارمن كورب، تيم بي دي اس، فايتاليتي، وجنتل ميتس الباين. نبدأ القسم الأول. النظام السويسري اللي يفوز 3 مواجهات يتأهل، واللي ينهزم 3 مواجهات يطلع. أقل عدد مباريات 3 وأقصى عدد 5. الآن راح نشاهد ثالث مواجهة لرول 1، وهم الآن في الدور المتوسط، راح يواجهون فريق جي 2 الأمريكي. جدير بالذكر ان هذا الفريق هو المركز الأول على أمريكا الشمالية حاليا. في البطولات المنطقية الثلاثة فازوا الأول الثاني وحصدوا أكثر نقاط. أمس شفنا فالكونز ضد أقوى فريق أوروبي، والآن رول 1 ضد أقوى فريق في شمال أمريكا. رول 1 هم الثنائي أحمد وخالد، ومعهم الآن نوبو، راح يواجهون جي 2. وخلينا أقول لكم شيء بسيط عن هذا الفريق. الفريق تأسس من 2016، هذا الحال كفاية، وقد حصدوا بطولات كثيرة ما عندنا وقت نسردها، عندنا وقت فقط لهذه البطولة للحاضر. جي 2 الحالي يتكون من الأمريكي أتوميك، الأمريكي دانيال، ده يتطور 1 ضد 1 في أمريكا، والوحش بيست مود اللي ما يقرب طور 1 ضد 1، لكن لما لعبه هزم عمالقته. تحديث الجيم الأول تقريبا فاتنا في البث، ولحقنا على آخره، حاطين وقت وملتزموا فيه، بدأوا قبل الموعد المحدد بربع ساعة، عشان كذا عد تسجيله. وعلى طاري هذا الشيء، البث المباشر هي طريقة تخلينا نتفرج البطولات أول بأول وما نتأخر أيام وحتى أسابيع. راح نتطور معكم بإذن الله وتقدروا تتفاعلوا، فأتمنى تتفهموا هذا الشيء. هذا تصويت المعلقين والمشاهدين. I will pick them. G2 as well. G2. Yeah. Got lots of G2s. Give me G2 on this one as well. G2 in blue for the coin. It's going to be Rule 1. Coin loves its underdogs today. What do they have to do to take down G2? Rule 1, they're going to have to, like I said, really get Khaled involved in the offense. You in chat mostly think G2 is going to win as well. الفوز هنا من 3، الفائز يصعد للدور الأعلى والمهزوم ينزل للدور الأسفل. يلا ما نطول عليكم أكثر. Enjoy. North America sits at 0-4 right now in the Swiss against Europe, Sam and Mina. And now G2 takes on Rule 1. And Johnny, with all the attention on the top dogs like Beast Mode, like someone like Naupo. يلا بسم الله نبدأ المواجهة القوية ضد أول فريق أمريكي جي 2. زي ما سمعنا أنه معظم الأفرقة الأمريكية انهزمت أمام المناطق المنافسة لها مثل المينا وأوروبا. فالآن هل يقدرون جي 2 يحصدون أول فوز ضد منطقة المينا؟ But now they're in with a chance to really get a quality win on the board. I think if G2 show up with the form that we saw yesterday, I think they struggle, but I don't think they will show up. I think they're going to improve. We've all seen what this team can do online. We just saw BDS regained between day 1 and 2, showing up like a different level of a team. I expect the same thing out of G2 here as well. I think they are going to win this series. I think they're going to look good doing it. They get to Redemption Day. زي ما شفنا معظم المعلقين صوتوا لجي 2 مرة واثقين انهم راح يفوزون 100%. قد شفنا مفاجآت انه افرقة ضعيفة تهزم افرقة اقوى منها بمراحل، فهنا يشوفون انه رول 1 اسوأ من جي 2 بمراحل. هل يقدر رول 1 يفرض قوته ويفاجئهم؟ Atomic is still there. G2 on the doorstep, but they can't break through the defensive Rule 1 just yet. G2 do have to be careful pressing forward. Rule 1, one of the most defensive teams in the tournament. Definitely a defensively sound team. That's a great fake by Beast Mode Atomic. Shot it wide right though, so it is going to naturally clear itself. نحتاج فقط منهم انهم يعدلون الغلطات الدفاعية حقتهم اللي شفناها امس، غلطات فظيعة وهذه واحدة منها. بيست مود قال وروني واحدة من هذه الغلطات اللي سمعتها، وينها؟ دانيال طيرها في الجو، وأحمد لساعة في الجار الخلفي وكملها بيست مود، والمرمى فاضي. أحمد أخذ منها لمسة بسيطة لكن ما كانت كافية أنها تخرج. It looked like they were just kind of biding their time, waiting for the shot, and then all of a sudden the shot came in a lot hotter than they expected. ايش تعلمنا من الهجمة اللي راحت؟ تعلمنا انه احمد ما المفروض يقعد واقف وينتظر الكورة تجيه، المفروض انه هو يطير لها ويجي واحد يستدير وياخذ مكانه، لانه اذا خلت الخصم يقرب شوي شوي من المرمى حقك وهذا اللي راح يصير، راح يهجموا هجمة ثنائية حتى لو صديتها يكمل اللي وراه. And here come Rule 1 with their first real look at the G2 goal. And it isn't the best look as G2. ولكن لسه عندنا 3 دقائق كافية للتعديل والفوز حتى. Atomic, he's done so. There's the demo. Things open up. مستحيل يكون ما في ولا هدف في الوقت هذا كله، لازم أقل شيء هدف، لأنه جي 2 زي ما احنا شايفين فريق ما هو دفاعي بحت، فريق هجومي. Naupo will take that instead. I would have wondered if maybe O'Kala could have gone up the wall for that, but instead he plays a lot more passive and it works out for Rule 1. Daniel, decent challenge to get that back over towards Atomic.
You just haven't felt like G2 have been threatened so far in the first half of game one. Yeah, G2 haven't really been pressed like you said. Rule 1 do play a lot of defense. Now here's a chance for them. يلا هذه فرصة، لكن أحمد جيعان بوست. To help out though, that will block Khaled's shot and Naupo's follow-up also heavily blocked by G2 who are hitting the counter-attack. دانيال حاول يصدم له واحد منهم ما قدر. Play there from Naupo. Could have gone for boost. نوبو لازم يخلصها، بيست مود صد الصدة. Put himself in a tricky position there to help his teammates out. دانيال تهديد. Daniel, oh what a way to... تدخل مزدوج من الدفاع حق رول 1 وهذا اللي ما ودنا نشوفه لأنه المرمى بعدها كان فاضي، لو واحد جاء وكملها جات هدف. by Khaled. Daniel set it up for atomic off the corner. صقع السقف وارتدت ولا زالت خطيرة. It almost converts, but that's swept out as well. So while G2 keep the pressure on, all these scoring opportunities. الضغط بدل لا يكون من رول 1 اللي جالس اشوفه ضغط من G2، لكن نوبو فجر واحد علشان يتنفسون شوية. Yeah, they've not even one shot to 8 from G2. G2 did have a few arguments with the crossbar yesterday, so that might have. ولا شفنا ولا هجمة قوية من رول 1 إلى الآن. Crossbar again. And then Beast Mode with a tough overhead read makes it good, but not the best. وينه أقوى فريق في الهجوم؟ المفروض يكون رول 1. That to make sure Ahmad's double tap can't come through. And still no shot for G2. And what play on transition by G2. There's no shot for. هجمة بسيطة زي كذا تجي هدف. What a catch by Beast Mode. Offload down the middle. وخالد لا هو قاعد عند المرمى ولا طار وصده في الجو. Getting back in time. Here's left all alone in the midfield on an island. 1:15 to go. هدفين صعبوها على انفسهم رول 1، الان لازم يجيبون هدفين في تقريبا دقيقة. صعبة ضد فريق منتظم بدرجة عالية زي G2. They bumped him away, so now Daniel's shot on target, but Ahmad with the. كويس ان احمد صدها قبل لا ينفجر، لانه مو ناقصين هدف يضمن لهم الجيم. عندنا لسه اخر دقيقة، في احتمال كبير للتعويض. Up 2 now on Rule 1. Rule 1 still yet to have a shot through the first 4 minutes plus. رول 1 ولا شوطة واحدة إلى الآن، ولا شوطة واحدة على المرمى. يلا هذه بدايتها، صدوها. Really not giving G2 a hard time at all. مو معقولة، ولا شوطة واحدة على المرمى G2. Feel for free. I don't really think Rule 1 have done enough to contest that. نوبو حاول كم مرة ولكن ما يخلونه. Still had a very, very easy win in the pressure department. So Rule 1, too defensive for my liking. Not enough. يلا هذه بداية التعديل يا شباب. نوبو هجمة جوية مهددة، بيست مود خلصها من بدايتها لأنه عارفين قد إيش قدرات ما شاء الله نوبو في الجو الخارقة. Which was not really happening yesterday. It's more an individual effort. Can Daniel get his first goal? Yes, he can. Daniel's on the board. دانيال 3 لمسات وجاب الهدف الثالث وقال لهم ما في أمل حتى إنكم تدخلون الجيم اللي بعده بمعنويات عالية. 2, 3, just hey, you take it even if it's in garbage time. You see the ball go through the net. And then that can open things up. G2 absolutely superb in game 1 as they shut down Rule 1. فازوا G2 جيمهم الأول 3-0، ولكن على عكس المباراة الأولى حقت رول 1 أمس اللي غلطوا فيها أغلاط دفاعية كثيرة، هذه المرة الأغلاط كانت قليلة إنما الهجوم حق الخصم كان أقوى. 6 شوتات من دانيال، 0 شوتة من أحمد ونوبو وخالد، ولا شوتة واحدة على المرمى. Winning. And they looked. والG2 تصريح ناري. Okay, great. You bounce back game 1. Funnel as much of the possession. يلا الآن نبدأ بشكل رسمي الشوط الثاني. Just trying to get now points. رول 1 ناقصين Kick-off for جيم. We'll get them a nice back. الآن عليهم ضغط، لازم أول شيء يعدلون وبعدين يبدون المشوار الفوز. Be sure to try that one at home. And watch the ball go straight into your net as you fail your half flip. بيست مود فاعل طور الوحش. Hey, at least they're not constantly turning upfield and giving up freebies as we're often running. أمس شفنا أغلاط دفاعية كثيرة من رول 1. السؤال هل قد شافوا الأعداد حقتهم وعدلوها ولا كملوا بما هم عليه؟ أتمنى إنه انتبهوا للأغلاط الدفاعية، والآن راح نشوف إن شاء الله دفاع أقوى. نوبو كان بيسوي لمستين من الجدر. نوبو أمس الصراحة ما شفت عليه أغلاط كثيرة ما شاء الله، ما أدري إذا لاحظت عليه غلط في الدفاع لكن أنا ما أفتكر. شوف المرمى فاضي وأتوميك جاب الهدف الأول بكل سهولة. تونا تكلمنا عن نوبو تونا تكلمنا عن نوبو في الدفاع، سلمها لأتوميك على طبق من ذهب. So being tested like this
early الصوت by كذا G2. 100. I mean, تمام they تمام. have a lot of time to work with. But the offensive prospect. كويس أحمد سوى تسحيبة تعدى لاعب Atomic. لكن بيست مود وقف له. He'll try and bring this through mid. Doesn't have anybody in support, so he's just trying to buy time and got the boost deal out of the corner. It does just feel like Rule 1 moving not quite in slow motion in the defensive end, but it looks like G2 are able to شاشة take صغيرة ولا هي هم مصغرينها؟ It's been very comfortable for G2. كانت دعاية. They could definitely play faster than this, but they haven't really needed to. They've had quite a lot of time on the ball. You know, I'm surprised that we haven't seen more 50-50s from Rule 1. MENA, a region obviously quite known for the 50. ما شفنا 50-50 كثيرة. Play on European servers with high ping does train you to be pretty good at winning 50-50s when you make it onto a LAN and you don't have that disadvantage. Yeah, we obviously want to see more out of the underdog teams in matchups like this. We want to see G2 be tested. They're not being tested right now. Beast Mode trying to clip on them. Denied by Ahmad. Oh, they could be here. Here's O'Khalid going to work, going after a أو خالد صدمة جوية beast mode. نادر نشوفها منه. The stop. أنا عندي فكرة نلغي. السلام ألغينا الدعاية. Trying to read Daniel, drop it down in front and nobody's home. So G2 has the easy clear. And again, it just proves that you don't have three strong attackers, and if you have the wrong person there to follow up, it's just not going to work out. Atomic now out of the corner. G2 trying to keep it running here. The goal, the lead, still just the one goal here, Johnny, at the halfway mark. Yeah, similar to that first game where G2 get سلام. the opening goal and they're not really غير دعاية. the issue. They are quite happy to رول 1 وصلنا دحين النص الثاني من الشوط ولا زالوا ناقصين هدف لازم يعوضون، وهذه بداية رائعة من نوبو. not trying to بيست مود ما خلاه يطيرها فوقه ولا زال الضغط قائم. أو خالد كملها لنوبو. rattle in the انتبه له والله. Ahmad looking to get involved as well, but Boost running out for Rule 1 here. They don't want to get caught in the counter attack like they did as they were pushing for an equalizer in the first game. شفت كيف؟ وخالد صحيح انه لمسها ولكن ما خلصها. كويس كان نوبو موجود في الدفاع. ما ادري اذا قاصد المناوله له ولا لا، بس مو حلو لما تدافع تخلي الكوره باقيه قدام المرمى. هجمه خطيره لكن صدوها. الضغط بدا يزيد على رول 1 ان انهزموا هنا راح يضطرون يفوزون مسح عكسي. We're seeing a much more aggressive Rule 1. It hasn't yielded any fruit just yet. Ahmad, give way to Napo, and Beast Mode will just calmly gather, but gave that one away, and Atomic just avoids Napo. Again, the pressure's there now from Rule 1, but they can't get through. شفت؟ Oh, that was a great save by Atomic. If he was demoed or bumped there, definite goal. It was on target, but he managed to avoid that bump, like you mentioned, and then the save afterwards was relatively routine. Still more life from Rule 1. A much more promising game from them, but they have to be so careful pressing forward, not to concede on the counter. تم التبليك سريع سريع. Get away from them. For now, they are still in this competitively. What can Ahmad do? آخر دقيقة. Is his direction of choice, but Beast Mode is there to carry the ball to safety. تفجيرته خالد هل جات في الوقت؟ هل جات في الوقت؟ نعم جات في الوقت. بدأها بتفجيره خالد من البداية. مسح لاعب. نوبو حاول يجيبها. دانيال ظن انها راح تجي شعتر. And the recovery did not come in time for G2's third. Rule 1 off the back of an extended pressure play do get their first goal of the series. This is much better from them. They're really contesting the midfield now and they might actually have another. كويس والله. انا ظنيت انه الجيم الثاني راح من يدنا لكن خالد سطع على اخر دقيقة وبدأ الهجمة بتفجيره وكملها ولكن اتوميك جاب الثاني. Oh, what a cut by Beast Mode. What a pass as well. Middle of. شفت كيف المناولة حقت بيست مود؟ Everyone in the Rule 1 roster. هذا هو الاحتراف. رول 1 لازم يوصلون لهذا المستوى. To contest Atomic who snipes it underneath the pre-jumping defenders and G2 back in front with 29 seconds to go. Got to be disheartening for Rule 1. They finally figured it out, but they still could take an L for their efforts. Here goes. يلا يا خالد زي ما شفنا الهدف الأول منك طيرها فوق. واحد يجي معه طيب ليش لحاله؟ والله كانت هجمة قوية بس ما حد انتبه لها. ما حد كان عنده إيمان إنه خالد راح يتعدى. ما حد يثق به خالد ولا إيش القصة؟ المرمى فاضي. What in the world happened there? Rule 1 let an opportunity go by and G2 kill it.
هجمة خالد الأخيرة خطيرة الصراحة وفوتوها، لو إنه أحمد كمل عليها وكان قريب، بس ما الظاهر إنه ظن إنها راح تصير هجمة خطيرة، لذلك G2 فازوا جيمهم الثاني مع إنهم في دور متوسط، لكنهم واجهوا G2 أقوى فريق أمريكي، فما في ضمان في النظام هذا إنك تواجه فريق سهل إذا نزلت. إذا نزلوا ذحين رول 1 الدور الأسفل الأغلب راح يواجهوا فريق سهل، لكن إن فازوا هناك يصير فازوا مرتين انهزموا مرتين، فراح يواجهون فريق كمان قوي. التحدي موجود وراهم. اتوميك لازم ينتبهون منه لأنه كان سبب في خسارتهم في الشوط اللي راح. Hear pretty loudly every time Karmi Corp score. تبغى إشراف؟ إن شاء الله راح أشوف. خلينا بس نتنفس لأنه زي ما شفنا ما خلونا على طول بدأوا الجيم حتى من قبل الموعد. Maybe get a boost steal out of the corner, or Khalid beat him to it. Now here goes Napo, his shot blocked away. رول 1 ما يتشطر إلا ضد الفرق الضعيفة. هم قدها الشباب، شفنا منهم مستويات كانوا يبغون قربوا الصراحة يفوزوا في أحد الميجرات، أحد أصعب الميجرات، وصلوا النهائي وانهزموا في الأخير من مويست، وكانت جدا قريبة بس معنوياتهم نزلت في الأخير. فالمهارة والأداء عندهم بس التطبيق ناقص، نبغى نشوف التطبيق. I'm very curious to see G2's mentality here. Will they really go for the win here? Will they take risks? Or are they going to wait for a misplay, which could very easily come from Rule 1? That was a great try by Beast Mode. Stealing reset, double tap attempt. Defended well by Rule 1. The follow-up actually going behind Khalid. It's awkward for Rule 1. والله خالد كان مكانه مرة away from danger. مشكوك فيه. Part of the strength of G2 as well as you can afford to sometimes sit back and wait for mistakes. Oh, نوبو. Missed one top right. Speaking of mistakes, now Beast Mode put one high as well. It's cleared off to the. زاد ضغط G2، هذا الوقت اللي المفروض يسجلون فيه عندهم. Just goes right through him for the clear. G2 had an opportunity there, turned away. Beast Mode now going to work. Daniel's there as well, but so too is the defensive. خطيرة على رول 1، لازم يخلصونها، الضغط زاد. لا هذه مية تخليصة يا نوبو، لكن كويس مع التحدي شعله. وخالد مكانه مرة احسد عليه. أخيرا خلصوها. Which were off target for no reason. I mean, it's difficult to react to misses, but you've got to do that. You've got to be clinical when those mistakes do come through from Rule 1. دانيال تفجيرتين. A pair of demos that snuffs out the Rule 1 attack for the moment. As now Daniel throw it forward to give his teammates time to get boosted up. They needed it desperately, as Atomic and Daniel do, but then Atomic blown up, so it doesn't really matter. متى مباراة فالكونز بعد ساعة؟ On target with the third touch. مرة قريبة. Pinball around. Rule 1. بمعجزة أحمد خلصها. To get out of danger. How on earth did they save that point blank range shot? Absolutely slammed on target, and it's hit, I think, 2 Rule 1 defenders, and combined they somehow kept it out. G2 are all over them though. The pressure just keeps on coming. Beast G2 اللي يبغون يتقدمون. saved as well. Well, Napo had to get free from Daniel. الآن رول 1 لو جابوا هجمة مرتدة هدف معناته غيروا مجرى المباراة بشكل فظيع، لأنه ضغط من البداية إلى الآن ولا زال. الله نزلة قوية من بيست مود. The post comes to the rescue as well. Rule 1 again get away, and now Ahmad. أحمد 1 ضد 1 حاول يصدم. أحمد دائما يسوي الصدمة الجوية إذا كان 1 ضد 1، بس ما كان عنده مسافة كافية. Comes up huge in the 1v1 defensively, but Rule 1 getting away by the skin of their teeth in this game. They have somehow held this nil. كانت شفت كيف هجمة مرتدة خطيرة لرول 1 يقدرون يكررونها. So now it's back to the midfield. الآن آخر 50 ثانية إن انهزموا رول 1 هنا انهزموا في المواجهة كلها. هل راح ينمسحون رول 1 من G2؟ Khalid loses that 50 out to beast mode. There's the demo on the back side.
And then Daniel put it wide, no second. ولا راح يسوون مسح عكسي. His shot saved away from Ahmad from the ceiling of the goal. And again, G2 turned aside at least temporarily. Now Bo will bring it out of the corner again. Now Daniel finally. والون جيعانين بوست. ما عندهم بوست. Yeah, Beast Mode really turning early every single time here. They know they've got a boost advantage. They're trying to get this in regulation before Rule 1 can get back to a kickoff. Not looking like it's going to happen though. Naupo with a pinch clear. That one actually might be on target. No way! Oh my goodness! Naupo nearly steals it. That was on target, but the... والله كانت خطيرة. And Daniel was not going to catch up to that. Oh, a divine intervention for G2. رجعت الدعاية. But will it run out? Naupo for the win. No, met by Atomic. Into the middle though, Naupo. Trying to keep the attack alive. Here's Ahmad. He's got some space. To the ceiling he goes. Over the top of one, but Atomic got high on the backboard to get the ball clear for G2. The backboard again covered, this time by Daniel, and he finds Beast Mode on the wing. ما في. Disheartening yet again. موجود على طول. Having that opportunity die at the goal line as Ahmad and Khalid went to the air. It's Ahmad that هذا راح تكون آخر أنفاس لرول 1. He can get down quickly. He's going to need to. Still kind of just hanging around in midfield, letting his teammates get back. Oh. As Naupo and Ahmad almost ran into each other, and well, they'll get good fortune as this one's cleared all the way downfield, and a bit of a reset for both teams. That's a great cut again by Beast Mode, spotting the pass before it comes towards him. Beast Mode has been key with the interceptions for G2. عدت دقيقة وإلى الآن Counter attacks before they can get started, stopped a lot of Rule 1 offense before it can get too dangerous. G2 will feel like they should have already had this one in the bag. And a sweep would be the perfect start to their day. It's getting a bit tricky now as Rule 1 escaped that constant pressure that G2 had on them. It's a good touch by Khalid in defense as well. Just wasted a bit of time, finds Naupo. Now the counter attack for Rule 1. Khalid the post, that was almost through. رول 1 لو كانت بس الدقة عندهم زيادة كان اغتنموا الهجمة هذه. The G2 defense a little bit wider than the post. As now Naupo right at Daniel. ترى عادة الأجيام اللي زي كذا تكون ثالث جيم شوط إضافي ولا زالوا متعادلين وصامدين، معناته إذا فازوا هنا رول 1 معناته يقدرون يسوون مسح عكسي، لأن واضح في شيء عدلوه. Khalid now drop down for Ahmad, denied this time. And G2 again, keen eyes spotting these infield passes, making sure that they've got someone ready to close it down. Rule 1. Looking to get on the board here. Every game matters in Swiss. But G2 have had the vast majority of the shots and the vast majority of the clear-cut chances in this game. 16-9. So this would definitely be a bit of a steal for Rule 1. Here comes Daniel though, G2. Looking to sweep it. Atomic's getting involved. Awkward shot on target that Ahmad does well with. والله G2 حاولوا بشتى الطرق وللآن ما شاء الله ما قدروا يكسرون دفاع رول 1. رول 1 الآن لازم يغتنمون فرصة يجيبوا هدف الفوز وينتبهون للمرمى، ما يتركوه فاضي زي أول. فرصة مناولة، أوه كثرها لأحمد. Yeah, it looks like Naupo knew he needed to hit that pass hard or it was going to be intercepted again. That's what G2 have been doing. وخالد فاز في 1 ضد 1. Decides to go for the fake and it gets read Beast mode by G2. I like that start from the defensive end though. It looked like he was in a lot of trouble, almost baited Beast Mode in. Now Ahmad met by Daniel deep in Rule 1 territory. Atomic serve it up for Beast Mode. No, Khalid with the save. And بيست ما يبغى يفوز بالتحدي، يبغى بس الكورة تبقى قدام المرمى. تفجيرة من خالد ان شاء الله تتكرر زي المرة الأخيرة، بعدها جاء هدف. نوبو لا زال في الجو، تعدى بس أحمد ما هو موجود. كويس أحمد قدر يوقف الصد حقتهم. يا سلام عليك نوبو، شفت كيف؟ إدراك محيطي عنده. I think Rule 1 are going to need to just try and get a clean out play. G2 are not going to give it to them. حلوة تسحيب نوبو، هجمة جوية. Another good setup by Naupo, but still met by the G2 defense. Now Khalid. تعرفون حاجة عن رول 1 الحالي اللي كانوا فالكونز أول؟ عندهم هجمة ثلاثية إلى الآن ما شفناها، إذا فعلوها إيش راح يصير؟ أوه خالد معجزة معجزة، لحق الكورة ورماها على القائم.
he just waited patiently and managed to save it off the inside of the post towards Naupo, who's waiting in the middle to help him out, like always rotating back with activity. حلوة قراية رائعة من نوبو، With the backboard coverage. لكن دانيال موجود. Backboard, covering infield passes and solo plays so well in this game. تعرفون الملعب هذا كان فيه لاعب واحد ضد واحد محترف. So Daniel will collect in the corner. Plenty of boost on the side of Rule 1. They all got boosted up there. أربعة لعيبة محترفين في طور واحد ضد واحد في الملعب هذا. Pester G2 on their offensive end. And now it's O'Khalid for the win. This time to ثلاثة موجودين. Atomic. And what O'Khalid's had a few good looks at the G2 net. And again, we kind of talked about the sleepers here between these two teams, Daniel and Khalid, as Khalid will sweep this one away. They both got a goal to their credit. But who is going to break through here in this lengthy open? يلا أحمد تعدى اثنين وبدأ هجمة قوية ما في إلا دانيال ورجع أتوميك. And swept away. Yeah, they're afraid to pass that infield too close to defenders, Rule 1. والله دفاع قوي من G2 إلى الآن. Rule 1 ما قدروا يخترقوا الدفاع نهائيا. نهائيا. He's going to bring Daniel into the play, but Daniel shoots this straight at Naupo, who had no boost there, hardly any momentum. Quality of the shot not there for G2. Yeah, Naupo just sitting there in the net. He thought about coming out, realized he had to back in. 5 دقائق و50 ثانية في الشوط الإضافي. They stay alive here in game 3. Daniel trying to bring this out. Atomic against Ahmad. Daniel. لا بيست. And he could not أتوميك ظنيت إنه بيست لأنه متعود بيست ينزلها زي كذا. let off the hook. And they'll go right back to work. G2 have 21 shots and no goals. 15 saves for Rule 1. Some of them have been spectacular. 21 شوطة من G2 و15 سيف لرول 1 وإلى الآن ما شاء الله ما شفنا هدف. السؤال كم شوطة لرول 1؟ 3-0 on their first series of the day. حلو تفجيرة من خالد لكن الكرة لصالحهم. But after this long overtime, Rule 1 are able to extend the series. Start worrying a little bit about G2. That one ricochets right to Ahmad. أتوقع الطريقة الوحيدة الآن إنهم يفاجئونهم بتفجير. By Ahmad, beast mode shot is saved away by Naupo. Good boost steal though by Atomic. That could be costly for Rule. أتوقع استراتيجية التفجير راح تمشي 100 مع رول 1. Ton of pressure. 7 minutes overtime. We're into a top 10. لأن فريق G2 فريق منتظم. انتظام عالي. ما تعدى. Rule 1, but instead it turns around and now it's going G2. G2's defensive way. Huge clear by beast mode. Atomic can't get on the end of it. After snail's pace for a brief moment, we go end to end with ريميك لرول 1 ضد فايتاليتي. اي والله قربنا سوينا نص الوقت حقهم 7 دقائق. يلا باقي 7 دقائق زيادة ونوصل 14 دقيقة الرقم القياسي. It's Rule 1 again. What is it with this team and long overtimes? Totally new roster, still stuck in a incredibly long overtime where they're in the process of being swept. North America's first win against Mina here in the Swiss stage. Gonna come at a high price if they're to close it out here. Beast mode. Bank it out. هزموا هنا رول 1 معناتها أول هزيمة ضد فريق أمريكي. ما نبغى هذا الشيء مع إنه أقوى فريق أمريكا الصراحة. إذا هزمت ضده ما هي فضيحة. بس ولو. هو تفجيرة. والله قلت لكم التفجيرة هي المفتاح. هجمة خطيرة. لاحظوا الاستدارة حقتهم ما يتركوا الباب فاضي. دانيال الآن الأخير بيست مود رجع على طول. أي واحد يتقدم وخالد راح يصدم. تركوا المرمى حقهم فاضي. Quality opportunities. There have been plenty on either side as this test of endurance continues. Ahmad lost that one. So Khalid. ما الذي نشاهده يا ناس؟ مين تتصورون يجيب الهدف الذهبي؟ لا دانيال! دانيال حلف ما تجي 9 دقائق. G2
مسحوا رول 1 3-0، لكن الجيم الأخير كان يرفع الرأس الصراحة. في الجانب الإيجابي رول 1 الآن لسه ما طلعوا، عندهم آخر فرصة، انهزموا مرتين ونزلوا الآن في الدور الأسفل مرة أخرى. سؤال، مين راح يواجهوا هناك؟